you, good morning and welcome to the Men Matters Friday. Every Friday time kama hii huwa tuko hapa kwa sababu ya kushughulikia masuala ya wanaume. Uko namna gani? This is the first program for the year 2024. Nikitumai basi umeanza mwaka vizuri. Karibu sana hapa kwetu MBCI TV, na leo tunaangazia kuhusu masuala ya wanaume. Wanaume mko vipi? Natumai basi mwaka umeanza vizuri na kila kitu kiko shwari. Hapa tunakuletea masuala ambayo ya kusaidia wenzetu kuweza kusonga mbele kimaisha, na kama kuna mambo ambayo yanatatiza katika maisha, basi leo tunashughulikia kuona kwamba tunasaidiana katika masuala mbalimbali. Mimi naitwa Paul Kagi na niko na mwenzangu Munene David, tukizungumzia masuala haya. Pia tutakuwa na mgeni katika studio ambapo leo tunazungumzia kuhusu addictions in men. Kwa kitu tunasema kwamba ni uraibu miongoni mwa wanaume. There are various addictions that affect our fellow men, or maybe ourselves. Tutakuwa tukizungumzia masuala hayo kwa undani kabisa. Is a very wide topic. Kwa hivyo leo tunataka tuangazie pamoja na wewe tukiulizana, what are the common addictions that affect men? Ni uraibu gani ambao unaadhiri wanaume? Na nataka basi nikuulize hilo swali. What are the most addictions affecting men? Ni uraibu gani ambao unaadhiri wanaume? Nambari ya kusema nami hapa studio za MBCI TV ni 2381423814. Vile vile tuko na WhatsApp namba ya SMS 0721105105. Kama unaweza tuambia leo, uraibu gani ambao unaadhiri wanaume zaidi? What are the common addictions among men? Tuambie kupitia 23814, hiyo nambari ya SMS. Vile vile nambari yetu ya WhatsApp 0721105105. Yes, Mwana David. Yes. Happy New Year my brother. Happy New Year to you. Uko namna gani? Niko salama kabisa. Long time. Yeah, it's long time. Mwezi mzima bwana. Tumena last year. Eh. Of course kiwa ni ndani ya Men Matters Friday, and tuko hapa kuweza kulainisha mambo mbili tatu. Unajua wanaume ilifika mahali ikawa ni kama amekuwa an endangered species. Yes. You know, ikafika ni kama mahali ameachiliwa. Hakuna mtu wa kumjali, hakuna mtu wa kumtunza. Na sasa tukasema ya kwamba we have to be that voice, the voice for a man and of a man. All right? And kama vile bwana Kagi ambavyo umeweza kututanguliza na kutueleza vizuri, ni kwamba unajua ni kweli kuna mambo mengi ambayo, you know, there are many things that are plaguing men. You know, mambo mengi, you know, many addictions and all that. And I believe ya kwamba from rather siku ya leo tunaweza kuiangalia na kuya dissect. Tunaweza kuingia kwa undani ndio tuweze kusaidika, kwa sababu you know, in this life bwana Kagi, Yes, kuna kiumbe ambaye huwa hashughulikiwi kwa sana. It's not only the man, but do you see the male, the male creatures, the male species. The male species I think wanakuwa kana shina, kwa sababu ukienda hata pale, you know, in the wilderness, Yeah. uangalie maybe the kind of the treatment ambayo the males huwa wanapata. It's very harsh. Very harsh. And sijui kama ni ku protect the ego ama ku mark out the territories and all that. But I think mwanaume asiposhughulikiwa, asiposaidiwa, kuna mtu atanisikia amesema ya kwamba ati kuna kazi moja kubwa ya mwanaume ni kuhakikisha watu wengine wanaishi. Sio watu wengine wanaishi. Sio aishi, kuhakikisha wengine everything is okay with them, but yeye mwenyewe, hata yeye mwenyewe hajikumbuki kujishughulikia. Yeah. Na pia Munene, tuko na challenge moja kwamba as much as tuko na a lot of challenges, yes, sometimes we become our own enemies. We as men hatufanyi kazi kusaidiana kama men. Yes. Labda kuweza kusaidia mwanaume mwenzako. Unakuta all the time, wakati mwingi tunakuwa sometimes sisi ndio maadui wa wanaume wenzetu. For example, unakuta wakati mwingine, yes, how take time ya kusupport your fellow man. Lakini kuliko kumsupport, yes, nyinyi ndio mnapanga njama ya kuweza kumaliza. Hata ukiangalia katika news ambazo zimekuwa zikija all over, yes, if you hear kama kuna mwanaume ameuawa, ni very hard usikie ni ladies wamepanga njama ya kumuua. Ni fellow men, fellow peers, yes, mabeshte wake, yes, ndio wanapanga njama ya nini, ya kuweza kumaliza. Kwa hivyo tuko na a lot of challenges and we should work hard to support every man. I love the way sometimes women come together to support each other. Yes. Siji kama ushai Munene kwenda mahali ukakuta one of the women ako na challenge ya inaitwa nini,
kichaa. Amerukwa na akili. Yes. Anatembea barabarani, alafu ghafla bin hu amevua nguo zote. Anaweza enda kilomita ngapi uchi? Wacha nikwambie, akikanyanga steps 3 ashashikwa, ashafungwa leso, ashashughulikiwa. Lakini wanaume jameni, hata akilala hapo, hata unamuona ndiye huyo ako hapo na hapo uchi. Hadi nakwambia, I think we have to redefine who we really are. We have to redefine nani huyo anafaa kushughulikia mwanaume. By the way, kama I think jana I was having a conversation with a psychologist, a counseling psychologist. And alikuwa ananiambia kwamba sometimes I think next week also kutakuwa na wanawake wakiandamana. Wanaandamana kwa nini? Kwa sababu kuna wanawake wengine wamekuwa kiwawa, especially hii mambo ya Airbnb and such. Yes. You know, there are about at least 10 killings ambazo zimekuwa reported on those kind of circumstances. Yeah. Lakini ikifika ni kwa mwanamume, ikifika ni mwanamume ati mwanamume ndiye amepatwa na mambo kama haya, majanga kama haya amemvika mwanamume. Let me ask a question. Tumesema ni wanawake kama 10 ambao wameuawa na wanawake wameamua kuandamana. That's okay. But then ni wanaume wangapi wenye pia sisemi ni kwamba I'm not justifying it or anything, no. Of course it's yuko hapo. Yes. Mimi mwenyewe na condemn whatever those acts with the strongest ones possible. Lakini wanaume wangapi huwa wanaumizwa, either victims of either extrajudicial those things have been there in the past. Wengine ni katika biashara wanakosana, wengine ni janga zingine wamefanyiwa, hizo jama wamefanyiwa na jamaa zao, marafiki and all that. But sisi wanaume tunasikia tu fulani amewekwa chini, fulani amewekwa chini. Unaendelea unaenda kukunywa kahawa na wale wamebaki. Unatafuta nani amebaki among your friends, uendelee na maisha. But I think it's the high time we men thought about our fellow men. Yes. And that's why today we are talking about the addictions in men. Ni uraibu gani ambao unatuadhiri sisi kama wanaume? Nataka utuambie kupitia nambari yetu ya SMS kwamba wewe unafikiri ni uraibu gani, ni addictions gani ambazo zina affect wanaume. One or two of them. Si utuandikie text hapo tuone ni gani hizo tuziangalie. Nambari ya SMS ni 23814 23814. Pia tuko na SMS ukitaka kutumia WhatsApp number 0721105105. The question is, what are the most addictions affecting men? Ni raibu gani ambao unaadhiri wanaume? Na tuko na mgeni katika studio, Pastor Joseph MJ, yuko ndani ya studio za MBCI TV. Kutusaidia kuweza kuangalia masuala haya kwa kina zaidi katika studio zetu hizi za MBCI TV. Karibu sana mchungaji. Asante. Happy New Year. Happy New Year. Habari ya siku nyingi? Nafurahia. Karibu sana. Nashukuru Mungu. Tuko na Bwana David hapa. Asante David. Salama kabisa. Mwaka umekuwa mwema na tunashukuru Mungu, tuna matumaini mengi ya kwamba mwaka huu utakuwa mwaka wa baraka na tunaamini ya kwamba pia mwaka huu wanaume wataangaliana wao wenyewe. Bila shaka. Lakini kabla ya kuendelea zaidi, ni muhimu pia wale ambao wanatutazama kupitia TV yetu waweze kujua Pastor Joseph MJ ni nani. Na kwa nini uko hapa? Asante. Watazamaji wetu mnaotutazama wakiwa nyumbani, mimi naitwa Pastor Joseph MJ, na Pastor Joseph MJ ni mchungaji anayehubiri injili ya kweli, na nashukuru Mungu sana ya kuwa mahali hapa siku ya leo ili kuongea juu ya mada hii ya wanaume, kwa sababu men kama vile ambavyo tunasema ya kwamba ni endangered species, na sisi wenyewe tusipojiangalia, sisi wenyewe wanaume tusipojua jinsi ya kukaa na kubehave, kweli tutakuwa endangered, Bwana Paul Kagi. Bila shaka. Na tumezungumzia kidogo na mwenena kuhusiana na our challenges as men. Msijui msimamo wako ni upi? Do we support each other? Kulingana na vile ambavyo umefuatilia mambo yetu. Nitawaunga mkono niseme la. Nitasema la. Kweli wanaume kama tukiangalia wanaume na wanawake, utakuta kwamba wanawake wanaangaliana sana. Na mambo yanayohusu wanawake yanachukuliwa na uzito mwingi sana. Kuna jambo mwenene alikuwa ametaja. Akasema kwamba wakati wanawake wamepata janga fulani, pasipo kuota
kuota down hilo janga ama kusema ya kwamba hatumii kwa sababu ya hayo majanga, utakuta ya kwamba yanachukuliwa na uzito mwingi sana. Lakini wakati majanga yamewapata wanaume, ukisikia mwanaume amekufa mahali, unasikia huyo ni shida yake. Yaani inachukuliwa ni kama makosa yalikuwa ni yake. Kwa hivyo mimi naweza waunga mkono niseme ya kwamba kwa kweli hatujakuwa tukisupport each other vile ambavyo tunafaa kusupport each other. Na nitakubaliana pia nawe ya kwamba mwanaume ndiye adui ya mwanaume mwenzake kabisa. Nilikuwa nimeenda mahali fulani town, nikapata kuna mwanaume mmoja ambaye alikuwa bado hajapatana na kisu. Na umri uko umesonga. Katika pilika zangu za kupita town, ikagundulika jamaa bado hajapatana na kisu. Sasa wale wanaume wenzake wakamwambia leo ndio leo, msema kesho ni muongo. Ni muongo. Na wakaamua ili kumpatia funzo. Na labda hata si funzo, labda katika ile hali ya kutaka kumfedhehesha. Hiyo ni fedheha. Ndio? Hiyo ni fedheha. Wakamtandika juu ya mkokoteni. Nimekutana naye pia mimi. Kimi maji mjini Nakuru. Mkokoteni anatandikwa juu, amevuliwa nguo zote, uchi wa mnyama. Alafu sisi kazi yetu ni kumfuata kama mfalme. Unajua vile mfalme anafuata akiwa juu ya farasi. Tunafuata kama mfalme, alafu tunashangilia. Na amefungwa mikono, amesimamishwa juu ya mkokoteni. Wanaume wenzetu wanavuruta ile mkokoteni, wanamzungusha mjini. Kule mjini kuna watoto wadogo, watoto wa kadri, kuna watoto ambao ni wakubwa, kuna akina mama, kuna wasichana, kuna kila mtu. Na hiyo wenyewe mimi ilinishangaza sana. Hata kama aliruka ama akapotea kupatana na kisu, sidhani kama ni haki kumfedhehesha mwenzako kiasi hicho. Si haki. Because naweza jiuliza, kama ni mimi basi nipitie katika hali hiyo, ninaweza kuhisi vipi? Cha pili ambacho ni muhimu sana, tujue we come from different backgrounds. Yes. Very different backgrounds. Kuna watu na kuna jamii ambazo azitahirishi wanaume wao. And that's their custom. Yes. So it is not right kuniforce kupit into your custom. So kwa sababu anaweza kuwa yeye ni muamini mmoja wa such a background. You know, it is very wrong, by the way. Number two, it's even a criminal offense. Kwa sababu that is una infringe the right to privacy ya huyu mtu. Unamweka to public shame. In fact, watu kama hao wanafaa washikwe, wachukuliwe hatua ya sheria. So that's the thing. Na if tunasema aibisha mwanaume mwenzake, kama ni a lady, amepatikana katika ile hali vile tunasema mchungaji, hawezi piga hatua tatu. Unaona kama ni mwanamke amefanywa hivyo, kwa mfano sasa ingekuwa na kesi mahakamani. Sasa as we speak kuna kesi ingekuwa already shaandikishwa mahakamani. Na kaji niulize na Monene, hata kama sijaonana na kisu, lazima mnivue nguo basi. Hata kama ni kuchanga, mnaweza enda mnichangie na mseme kuna mtu ambaye mfanye kisiri, lakini kwa sababu ni fedheha na wanaume wanafedhehesha wengine, inakuwa ni makosa makubwa sana. It is very wrong. Na pia tukasema unakuta sisi wenyewe ndio tunapangiana njama ya kumalizana. Unasema kuoshwa. Yes. Wanaume ni wanaoshana sana kuliko kila mtu. Na utagundua ladies is very difficult. Yes. But we men tunapenda sana kuoshana. Hurumi mwenzako. Wanasema kwa lugha ya mtaani ati hakuna mwanamume mama ya mwingine. Na utagundua pia kama Monene, mambo haya yanaletwa na competition. Kama kuna maeneo ama kama kuna gender ina competition wanaume. Unajua mwanaume hataki kumuona mwingine akifanya bora kumliko yeye. Na kwa sababu ya ule wivu na kule ile competition, mashindano mengi sana ambayo ni bure, utakuta kwamba mwanaume mwenzako atahakikisha kwamba akiona unaendelea kidogo, atajaribu awezavyo hakikisha kwamba wewe unaenda chini, ndiye yeye abaki, yeye ndiye anang'ara. Kwa hivyo hiyo competition ndio inaleta hii kuoshana. Hiyo inataja kagi kuoshana. Hiyo competition. Kwa sababu utaki kumuona mwenzako akiwa bora kukuliko. Tulikuwa tunazungumza na mwanaume mwingine hapo wawili, tukiongea kuhusu vile wanaume wanatatizwa na mambo ya kuoshana hiyo. Eti mtu anakuja anajua kabisa hii shamba ni ya Munene, hii shamba nishauzia Munene,
ameshanipatia hela. Maybe mimi ni broker, ni mwanaume. Pia nakuta Pastor Joseph. Alafu pia namwambia hii plot ninauza. Na kabisa najua nishamuzia huyu akona documentation zote. Lakini wewe pia nakutafuta na kabisa ninajua umekopa pesa katika bank ndio ununue ploti usaidie jamii yako. Pia ninakuuzia. Namalizana na wewe naweka pesa kwa mfuko. Naenda mtu wangapi? Watatu. Sasa wakati unapokwenda kujenga Munene ndio Pastor MJ anatokelezea. Ai, nini bana? Nini unakuja kwa shamba yangu bwana? Shamba gani? Hii ni yangu. Watatu naye anakuja. Mnafanya nini hapa? So watu wangapi? Na kila mtu akona kile anaita a genuine title deed. Everyone has a genuine title deed. Wewe hujaiba hiyo land hujaiba, hujaiba, mimi sijaiba. Lakini mwenye kuuza ashatoweka mwezi mpata tena. Your fellow man. Na alijua kabisa ashanunua Lexus nayo. Hiyo shamba ni ya niuzia Munene. Wewe nimekuuzia ni uongo, mimi pia ni uongo. Hajali. Umeona? So mnaweka kesi kotini. Kabla kesi ya shamba ishe. Kesi ya shamba inachukua zaidi ya miaka 10. Yeye ashaje ile pesa ameenda kujitajirisha, kujiestablish na mambo zingine. Kwenda kulagai wengine sasa. In fact what many of them do, kwa sababu nilikuwa na kampuni XYZ. Nikiwalagai. So now that nyinyi mshajua XYZ, sana tafuta XRZ. Manager na company. Najibrand different. Lakini mtu ni yule. Mtu ni yule. Hata naweza nika-appoint a different director, a different manager, so that hamtaona my face. Mtaenda kwa kampuni nyingine mkisema ile nyingine ya kwanza hiyo mbaya sana. Sasa kampuni ni hii. And then mkifika pale mbele kidogo tena umekamatwa. Mkifika pale mbele tena umekamatwa. There are people who thrive on those kind of tricks. Na mwisho wao uko karibu. And the reason why MJ na Munene men are doing all these things sometimes, those personal interest, ni kwa sababu ya some addictions. Kwamba you are so addicted to something that you can go to a certain level mpaka upate kile kitu. Uko addicted, uko na uraibu wa kitu fulani kama mwanaume. So unaweza kwenda into a level of kuua mwanaume mwenzako ili utosheleze kile kiu cha uraibu ambao uko nayo, ile addiction ambao uko nayo. Unaweza enda into any level uragai mwanaume mwenzako ili utosheleze ule uraibu ama addiction uko nayo. And most of the things ambazo tunafanya sisi kama wanaume is because of the addictions that are driving us. Do you believe we have addictions that are making us to go to? Personally, I think and I believe ya kwamba one of the major things that causes people to do whatever they do is some form of attachment, or sasa hiyo attachment iki escalate inakuwa an addiction, both positive and negative. So kuna mambo mazuri na mambo mabaya zenye kuna watu wanakuwa so attached to them that it becomes a controlling factor in your life. When it becomes a controlling factor, that is more of like an addiction. Inakuwa ni kama ishakuwa an addiction. And there are many of them, uncountable many things. Mchungaji, ndio mimi nakubaliana na wewe ya kwamba mambo mengi ambayo wanaume wanafanya inatokana na uraibu. Kwa sababu tunasema addiction, tunasema ya kwamba an addiction is what controls you. What you don't have control over. Kitu ambacho hawezi kukiongoza lakini kinakuongoza wewe mwenyewe. Huo ni uraibu. Na kwa mfano na tumesema ya kwamba tunapojadiliana haya mambo, kuna uraibu unaweza kuwa pande zote mbili. Uraibu unaweza kuwa sio tu negative, pia unaweza kuwa positive. I love that. Kama kuna uraibu positive. Kuna positive. I just love that, and I think hatutaki kuanza na mambo ya negative. I think leo tuanze na positive. Unajua kagi utashtuka sana tunapoguzia wengine ambao hawajaamini wana addictions fulani. Utagundua pia hata waumini wana addictions fulani. Na nitakwambia addiction moja. Unajua tunasema drug addictions, hizo ziko pande ile nyingine. Lakini unajua pia majani, caffeine
kuna watu ambao wako na addiction ya majani, hiyo caffeine. Kuna mtu ambaye asipokunywa chai anaumwa na kichwa na hawezi kaa bila chai. Ndio addiction. Anaambia watu inaumwa na kichwa, nafikiri ni chai. Sijakunywa chai. Specifically chai. What about wale ambao, sitaki kusema wale ambao ndio tuweze kufanya kazi vizuri. Tunapenda kahawa. So kahawa inakuwa na addiction. Unajua kuna kupenda iko pia na caffeine. Unajua kuna kupenda na unajua kupenda, unaweza penda kitu lakini hauko addicted kwa hicho kitu. Umekipenda kwa mpangilio. You've not gone to the extreme yake. Lakini kuna kule hauwezi fanya bila. Addiction ni kile kitu ambacho hauwezi kufanya bila. So kama wewe hauwezi kukaa wiki moja ama mwezi moja kama hukunywi chai na kichwa chako kiko sawa, afya yako iko sawa, haujakuwa addicted. Lakini kama lazima uitumie kila siku na usipoitumia unaumwa na kichwa, uko already addicted. Hapo iko maneno kwa sababu na niulize kukuwa addicted na food, is it a positive or negative? Let me go further. Kama kuna kitu wanaume wanapenda kukula ni nyama choma, ukweli ama urongo? Ukweli. Tutaleta moja hapo. Yes. Ukweli. Leo tungekuwa tunafanyia program kwa bado kuna nyama. Soon acha kwanza maliza hii season. Tutembee mahali. Sir, yes. What do you say about addiction with food, especially vitu kama nyama choma ambazo wanaume wanapenda? For example, nikikuinvite mchungaji kwa lunch, ile kitu najua kabisa inaweza kukufurahisha zaidi ni mahali kuna nini? Ama nyama in general. Yes. Hii ni negative ama ni positive? Kwangu nitarudia niseme hivi, chochote ambacho hata ile majani kukuaddict pia wacha tutaita positive sasa. Itaenda upande ule wa negative. Kwa hivyo kuna addiction ya chakula. Kuna watu ambao wako addicted kwa chakula. Kuna mtu ambaye si mgonjwa lakini hawezi fanya saumu, hawezi kufunga. Tuko katika msimu wa mfungo kwa sababu ya maandalizi ya mwaka. Kuna mtu si ugonjwa lakini hawezi kufunga kwa sababu hawezi kaa bila chakula, na asipokula anatetemeka kama mtu ambaye upande ule mwingine wanasema hajatoa lock. Anatetemeka kabisa kwa sababu hajakula. Ako addicted kwa chakula. Kuna kama vile Kagi Paul amesema, kuna watu nyama choma imewaaddict 100%. Wako addicted kwa hiyo. Hata kama chakula haina, kuna mtu najua mahali ni mchungaji rafiki, hawezi kula chakula ambayo haina nyama. Ala. Kwa miaka yote ambayo nimemjua, nimemfahamu, hawezi kula chakula ambayo haina. Ako addicted kwa nyama. Kwa hivyo akipewa kama haina, anasema mimi niko sawa. Hata kula hiyo, na utamkuta kwa kabuchari mahali anakula nyama. Unajua hiyo ni addiction fulani. Ama akikula hii anaenda kutopa hapo na hiyo ndio ile complete. Pia kuna rafiki yangu askofu fulani alikuwa amesafiri ng'ambo. Na akawa ananielezea kwa sababu alikuwa addicted na majani. Aliniambia kwamba alichukua gari huko mahali ambapo alikuwa, aliambia mwenzake ampeleke kama kutoka hapa mpaka Molo aende atafute majani. Unajua kule hakuna yale majani haya yetu ambayo tuko nayo. Aliweka gari mafuta akasafiri sana aende atafute tu majani ile ya Kenya. Hiyo ni addiction. Uko addicted kwa hicho kitu. Na pia katika hii addiction ya chakula kuna kitu ambacho ni hatari, although hii ni negative, lakini unaweza kuizungumzia hapa. Gluttony, yani ile ulafi. Pia kuna watu ambao wamekuwa addicted na hawezi kaa mahali kama watafuni kitu. Na ni wanaume tu. Kuna mmoja nisikia story yake ilikuwa mbaya sana, lakini ndio amezoea asubuhi akiamka lazima akule ugali, anapikiwa ugali sima asubuhi. So I think akaamua acha jaribu mfungo. Think after a long time akaona ndio sasa at least ikuwe better kiasi, si basi akule slice ngapi? 2 mkate na chai kikombe moja. Basi sasa alikuwa amezira hii mara 2. It can happen.
Kwa sababu huyo mtu tumbo yake haijaikaa empty. Na hata haiko empty kwa sababu chakula yake unajua bado iko kwa tumbo. I think hiyo sasa sio kama ni roho ama ni I think it's a spirit ama ni Paul Kagi anaita urafi. Yes. Kuna mtu mmoja anaiko kwa social media sitamtaja hapa. Ukienda unaweza muona huwa anakula kilo 3 ya ugali. Utaenda utafute enda ugugu mwanaume ambaye anakula kilo 3 ya ugali kila siku. Kilo 3 ugali utaenda utaona ameletwa kwa media. Anatoshana kama ndovu. Si hata mkubwa ndio tutaona ni roho. Kuna kitu mnene amesema. Ingine ni roho kwa sababu si mkubwa ni katumbo tu kamekuwa tu kakubwa kwa sababu ya kusukuma. Na anakuta murenda karibu kibesheni na jagi mzima ya maji. Na anafanya hivyo kila siku. Anatumia kila siku. So tunasema ulikuwa umetaja kitu juu ya urafi, roho ya urafi. Na ni vizuri kuelewa kwa sababu vile ambavyo utakavyofundisha mwili wako. Mwili tunasema ya kwamba your body is a very good slave but a very bad master. Come again? Our bodies, yes. They are very good slaves but a very bad master. If you make your body your master, your body can take you in places hata unajiuliza ni mimi ama sio mimi. So kitu ambacho nafaa kufanya, na hiyo ndio faida ya Kristo. Kristo alikuja ndio aweze kutiisha, atupe uwezo wa neema, tuweze kutiisha miili yetu. So wakati ambako umefanya mwili wako, chochote mwili wako unaitisha, unapatia mwili wako. Wakati wewe umekuwa slave wa mwili wako, sasa wewe umeisha. Kwa hivyo kuna hiyo urafi kama vile ambavyo umesema Paul, kuna roho ya urafi na ni mbaya sana, na kuna addiction ya chakula, na kuna jinsi ambavyo unafaa kuovercome hiyo, pengine tutakuja pale. How you can unafaa kuovercome addiction ya chakula, addiction ya majani, addiction ya mambo hayo mengine ambayo tutazungumzia. Kuna kitu kinatokea hapa kinanifurahisha. As much as we are talking about addiction, ni kama kuna vitu mbili hapa. Unaweza kuwa uko addicted kwa kitu ama unaweza kuwa uko na spirit ya kitu. True. Interesting. True. That is true. Plus pia naangalia still on the same kulingana vile mchungaji hapa ameeleza, especially kama sasa huyu mtu wa kilo 3 ya ugali. I think namba 2 kwanza. Namba 2. Hey. This is not just that on. Hii sasa kuna hii unasema hii kuna sio kama ni kupenda chakula sasa. Unajua kuna there's the love of food. Hiyo hata sikupenda. Hiyo mnene hata kama ni wewe. Hiyo mnene kwa familia yenu. Mimi najua kwa familia yetu zamani ulikuwa unakuta kilo moja tunakula watoto karibu 10. Though ni umaskini. Lakini mtakula na mtatosheka. Lakini huyu mmoja hata mamake yule ambaye anampikia haguzi, anamwekea, na mtu wa media anakaa pale amwangalie na kamera verify na anamaliza hapo, alafu anateremsha na jagi mzima ya maji. So what do you call that? Ama unajua tulifundishwa ya kwamba kuna ile mnyama anaitwa ngamia. Na ngamia anaweka huyu kwa sababu kesho atakula. Mwenye store maji. Ngamia ni storage. Lakini huyu si storage. Lakini kwa mnyama pia tuko na mnyama kuna 4 abdomen. Yes. Kuna mali na store. Akona hizo tumbo 4. Mnyama akona tumbo 4 za akikula hii anaweka hapa. Yes, ana store. Alafu wakati amepumzika anaanza kukarabati. Chewing card. So I think what you are saying is that our fellow men, most of them, they are addicted with food. Na wengine si addiction, wako na certain spirit ya gluttony ambao Bible pia imelaani sana watu kuwa ati wewe ni mtu mlafi. Imekataa sana. Sio? Imekataa. Lakini I think one of the things ambayo itatusaidia sana ama inaweza which is a very good phrase ambayo mchungaji ametueleza ni basi tuweze kulearn how to make the body a slave and not a master. So katika I think this one will apply pia katika most of these other addictions across the board. Alright. Yes. Naona basi tukuwe na pumziko kidogo. Tunakukumbusha mpenzi mtazamaji kwamba leo tuko hapa katika Men Matters Friday. Tunaongea kuhusu uraibu miongoni mwa wanaume, the addictions in men. Na tumesema leo kuna ile positive ama mzuri, negative ile mbaya.
Tuko na Pastor Joseph MJ na mwenzangu Munene David. Naitwa Paul Kagi. Tunakuuliza, what are the most addictions affecting men? Ni uraibu gani ambao inaathiri wanaume? To text hapa 23814. We are coming back after this. MBCI Television, transforming lives. I am David. I'm a career accountant, a professional accountant with the title of a CPA. That is after garnering experience of 16 years plus. In fact, to be very frank, I was pushed into the career by my dad, who didn't want me to wait until, during those times, we used to wait for a year after your O-level before you join campus. I tried knocking a door here and there. So for about 2 years, I could not get an accounting job per se, so I was doing other things. But after some time when I got the job, then I went back to school. So you find accounting as a discipline or as a specialization. You get marketing, you get finance, you get management, you get insurance, and I took management. Welcome to Africa International University, where education meets transformation. At AIU, we don't just educate, we inspire and innovate, shaping Christ-centered leaders who will transform Africa and the world. Our academic programs cater to every ambition: certificates, diplomas, bachelor's, postgraduate, master's, and PhDs. Join our international community and embark on an exciting academic journey that goes beyond borders. We lead, we innovate, we inspire, because at AIU, we are more than a university. We are a family with a common goal of transforming the world. The time is now. Enroll in AIU and be a part of a university in the heart of Africa, with Africa on its heart. Africa International University, where dreams take flight and leaders are born. Life is brimming with moments worth celebrating. The dreams we chase, the connections we cherish, the laughter that fills our hearts. These are the true treasures. But sometimes, the path to those moments can feel clouded by financial worries. What if you could invest in a future where chasing your dreams isn't just a desire, but a reality? With Nwealth Capital, small steps lead to big possibilities. With Nwealth Money Market Fund, you can secure your financial future for a better tomorrow. Meticulously crafted for growth, carefully managed for safety of your investments and growth, you can invest as little as 1,000 Kenyan shillings. Whether you yearn for the freedom to travel, the joy of owning a home, or the security of a comfortable retirement, we enable your dreams to reality. Sign up today through www.nwealth.co.ke/capital or call 0700-617-443 and secure a lifetime of financial well-being and dignity through Nwealth. Nwealth Capital Unit Trust Scheme is approved by CMA, which does not take responsibility for the financial soundness of the scheme. Prices of shares and income may fluctuate and the right to redeem shares may be suspended. Nwealth Capital Limited is a subsidiary entity of Nwealth Financial Services Limited with regulatory approvals to provide pensions, investments, and insurance services. "'Cause all my life you have been faithful." You are invited for the New Beginnings prayer meeting at the Faith Harvest International Churches at Roy Sambo on TRM Drive inside the Word Mega Tent behind Jewel Complex. Hosted by Overseer Reverend Virginia Nganga, Senior Pastor Steve Njuguna, Pastor Paul Githai, Pastor Benjamin Kuria, and Pastor Danson Gugi. The guest speaker will be Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center. Time to enter where you have never entered. Ni wakati wa kuingia mahali hujawahi ingia. Am I
talking to somebody. Our theme verse is from Isaiah 43:19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Come, we pray for our destinies, families, and our nation, Kenya. This meeting is interdenominational, free, and open to all. It will be live on all social media pages at Faith Harvest International Churches. Karibu. Of the goodness of God. MBCI Television, transforming lives. Welcome back to the Men Matters Friday. Na leo tuko na mchungaji Joseph MJ tukizungumza kuhusu men addictions, uraibu miongoni mwa wanaume, na leo tunaangazia kuhusu positive men addiction, zile ambazo ni mzuri. Na tunakuuliza swali, mpenzi mtazamaji, tuambie leo, what are the main and common addictions among men? Ni uraibu gani ambao unapatikana miongoni mwa wanaume unawatatiza ama bado unawasaidia, either positive or negative? Tuko na SMS namba yetu hapa, tuandikie kupitia 23814 23814. Vile vile kama kuna kwa WhatsApp pia tuko nayo hapa 0721105105. What are the most addictions affecting men, whether positive or negative? Leo tunaangalia kuhusu positive. 23814 0721105105. Mwana sijui kama kuna watu ambao wametuzungumzia? Yes, niko na watu kadhaa hapo ambao wamezungumza mambo mengi, mambo tofauti. Maybe nitaje a few of them. Hapa upande wa Facebook namuona kuna nani, baba Happyans Asiko anasema this is great. Kuna mwingine anajulikana kama Margaret Janet anasema wewe natufuata. Tunaona Ruth Awino Nyawade anasema this is very true, kile ambacho tunachozungumzia. Mwingine anasema what a blessed topic, blessed people. Kuna mwingine hapa anasema kitu, anasema I think hapa anazungumza in regard to what we were giving the story ya wanaume kuwa paraded. Anasema wanaume hawana aibu ya wanachokifanya, wako na uwezo wa kutobeba aibu za matendo yao. Pili, hawajali matokeo ya matendo yao. So hawajali kile wanachokifanya, hawana uwezo. Ni kama men do not carry the guilt of their actions. Wengi wanafanya kitu hana aibu ya kile anafanya na hata beba aibu. Wewe ndio utapata aibu kwa kile ambacho anakifanya. Nasema baadaye wengine pia hawajali matokeo ya matendo yao. Yes. Okay. Sawa. And I think Pastor MJ, yes. Unaweza kusema nini kuhusu wanaume kutojali matokeo ya matendo yao? Jambo la kwanza ambalo although pia tunajua pia sio wanaume wote. Si wote. Yes. Na ni vizuri kuweka hapa. Sio wote. Gagi Monene pia nami sisi wanaume pia. Lakini sisi tunajali. Lakini kuna baadhi ya wale ambao hawajali. Yes. Na sababu kubwa, wengi wao, na pengine hiyo tunaweza shughulikia baadaye, wengi wao wanafanya mambo kama haya hawako peke yao. Wengine wao wako chini under the influence of drugs. Wengi wako under the influence, hawako peke yao. Kwa sababu wewe kwa kawaida, Kagi na Monene, kuna mambo hawezi kumfanyia mwenzako kabisa. Kwa hivyo sababu kubwa ambayo inafanya hawa watu wafanye hivyo ni kwa sababu kile cha kwanza nilikuambia, competition. Anataka kumdhalilisha huyu mwanaume, aonekane huyu ni bure, pengine alikuwa anafanya bora kumliko, huyu ni bure. Wengine pia wako chini wako under the influence ya madawa ya kulevya na nini. So unakuta mambo anayoyafanya hawajali matokeo, kitu ambacho kitafanyika kifanyike. And sometimes it's so sad that una cause mtu apitie such a trauma, pain. You can imagine, actually I'm still trying to imagine mtu kama huyu baadaye, hata kama baadaye after ameonja kisu kwa mfano, hata huu mji nitakuwa ngumu sana. Wengi wao Monena ni kushangaze kidogo, wengi wao baada ya hapo hujitoa uhai.
wengi wao kwa sababu ya ile trauma. Yule ambaye ana uwezo mkubwa, yani akona nguvu kidogo, hiyo capacity huwa anahama mji. Huwezi kutana naye. Mahali ambapo shida ilitokea, hawezi kubali. Anahama mji, anaenda mbali sana. Hivyo si jambo nzuri. Na pia amesema hapo mwisho hatujali matokeo. Ile tunazungumzia kuhusu kuuziana mashamba. Yani haujali utatokea vipi, kwa sababu kama utapatana na wanaume ambao pia they don't care. Tujue Munene umeuziwa shamba, wewe Munene umeuziwa na mtu huyu, na wewe na mtu yule, na mimi pia the same person. Kwa watu ambao they don't care, watu wanapanga njama, wanamwangamiza yule. Unaona sasa? Kuna mmoja anaitwa Jeff kwa upande wa Embakasi, anasema ya kwamba kwanza ansalimia, anasema good morning Men Matters Friday. Anasema ya kwamba mimi ombi langu yes ni kuwa addicted, lakini kuwa addicted to praying and reading the word of God. Hizo addiction zingine hataki. Hiyo ndio addiction ametaka. This is a very positive addiction. Can you imagine a man who is addicted to prayer and fasting? Hebu na hiyo story. Lakini unajua pia inaweza kwenda, you see, when it is an addiction pia tutaiangalia. When it's an addiction, hawezi kuicontrol, which means it affect mambo mengine. Itakucontrol wewe. Tutakuja hapo baadaye. Wacha tuseme ya kwamba everything, kila kitu tunasema ya kwamba any extreme is as bad as the other. Any extreme is as bad as the other. So hata kama ni tuseme ni fasting, of course kuna kule kufast ambako tunafundishwa na wachungaji wetu. Unakuta kwamba ni kama saa hizi kuna watu ambao wako 21 days of prayer and fasting, even this ministry na mahali kwingine. So baada ya hiyo wanafungua tena, wanaangalia mili yao kidogo, baadaye wanarejea baadaye. Lakini kuna mtu wa addiction utakuta after 21 anaingia 40. After 40 anaingia 90. After 90 anaingia 120. So ataenda kabla afike hiyo yani. So tunasema ni vizuri there's somewhere in the Bible nimekumbuka talks about we should avoid all extremes. Exactly. A man of God avoids all extremes. Yeah. You should avoid all extremes. Ukuwe a balanced Christian. Mchungaji, kwa sababu uko hapa, hiyo nenda tupange vizuri. Ukuja tuzungumzie na let's talk about a positive addiction called workaholic. Unakuta kwamba most men they really work hard. Very. Not only working hard, extra hard. Ni ule mwenye anaamka asubuhi saa 10 ameshaamka, saa 11 ameshamaliza kila kitu, ameshatoka. Ako ofisini ama biasharani mwendo wa saa 11:30. Wengine wakifungua, yeye ameshafungua kitambo. Anashughulika mpaka inafika usiku. Saa 4 saa 5 ndio anafikiria kwenda nyumbani, na si kitu ya siku 1, 2 au 3. Huo ni mtindo wake, kwamba yeye ako so attached to work na kazi yake inakwenda vizuri, ana expand kila kitu. I don't know, mchungaji, what is your take on this? When we talk about workaholic as one of the addictions in men, how should we handle this? Okay. So nitatumia kwanza statement moja ambao nitasema early to bed. Early to bed make a man early to bed and early to rise make a man healthier and wealthier. Early to bed, early to rise. Late to bed and early to wake make a man unhealthy but wealthy. Nimeshika. Na hatari moja, wewe najua umeshika. Umeshika. Nasema hebu kwanza tutafsiri kidogo, kwa sababu kuna mtu ambaye labda hajatupata vizuri. Uniambie kama nimeshika. Acha nione. Kulala mapema na kuamka mapema kunamfanya sema mwanaume sasa, mwanaume kuwa na afya na utajiri. Nimeshapata. Umeshapata. Ya pili, kulala umechelewa na kuamka mapema
kuna adhiri afya yako na kuna kufanya kuwa tajiri. Na by the way unaweza unafanya wewe kwa workaholic. Zote. Unajua kuna principle, diligence is a principle in this kingdom. Diligence is a principle. Ukikosa diligence kwa mambo ya kawaida, hata Biblia inasema ya kwamba a diligent hand will rule. If you are diligent, you will be wealthy. Unless you are directing your energy in wrong places. Lakini na ndio unakuta kwamba diligence, because it's a principle, utakuta sio tu waumini wanatajirika, pia hata wasioamini wanatajirika. Because this is a principle. Diligence is a principle. Now, mtu workaholic ambaye unaamka mapema sana na unalala very late, kitu ambacho utafanya ni kwamba ndio utakuwa tajiri, lakini hautafurahia utajiri wako muda mrefu. Kuna najua watu wengi hawafahamu hii. Ukiuliza watu number of priorities, ama binadamu anahitaji nini kwanza, huwa anakupea chakula, kwa sababu watu wengi wako addicted to chakula. Lakini unajua chakula ni 4 bwana Kagi kwa mahitaji ya binadamu. Chakula ni 4 mwanene. Uko sure mchungaji? Nitakwambia. Okay, sasa zingine ni gani? Nitakwambia. Ukitaka kujua chakula ni 4, mtu anaweza aenda saumu ya siku 40 bila chakula. Kweli au sio? Kweli. True. Lakini nani anaweza enda dakika 10 bila hewa? Fasting ya dakika 10. Mimi nimeamua, mimi ni mnoma, nitafast kwa dakika 10 peke yake. Sitapumua, nitakaa hivi. It's not possible. Hold your breath. Utahold dakika ngapi? Ukiambiwa breathe in kidogo kabla mwalimu aseme out, ushaajilia. It's not possible. It's not possible. Kwa hivyo number 1 need for man, air, oxygen. That's number 1. Na baada tuliona wakati wa COVID, air is very very key. Very key. And very expensive. Very expensive. Kuna rafiki yangu mmoja alilazwa mahali hospitali, sitataja kwa sababu niko katika live. Risali moja alilipa hiyo hewa kuwekwa tu oxygen 40,000. 1 hour only. Na wewe Mungu amekupea miaka ngapi? Okay, wachana na hiyo. So oxygen ndio number 1. Number 2 thing ni kulala. Sleep. Ebu fast sleep ya 10 days. Macho itakuja kama imepop. Na macho itachomoka. Imenikumbusha about kulala. Tukiwa shule ndio tribal clashes za kwanza tulizipata tukiwa shuleni tu, na kuna vijana tulisoma na wao katika maeneo ambayo alikuwa na tribal clashes. One boy told me, Kagi, wacha nikwambie, mimi sikuwaijua. Eti unakaa kama 3 days hujailala ama 4 days kwa sababu mko kwa pressure kubwa. Ni vita, kwa hivyo hata hakuna mahali ya kulala. And he told me many people kichwa iliruka. Itaruka. I was really shocked. Itaruka. Aliniambia aliona wengi. Sleep is very important. Hakuna time ya kulala, ongeza ma stress, kichwa ina burst. Many of them. Thank God for sleep. Sleep ni very much important. Na ile yani hulali kabisa yani, unajua kuna watu ambao I'm reconsidering sleep. So number 2 Munene hapo angalia sana. Angalia sana. Number 2 ni sleep. Kulala ni very important. Kwa sababu wakati unalala ndio mwili wako unaanza, unajua kompyuta ama simu yako kuna wakati inaanza kuhang. Una restart. So akili yako wakati umelala ndio inajirestart. Start vizuri. Na ndio huo unaamka ukiwa very fresh. Kulala ni very much important. Number 3 ni maji. Sasa namba 4 ndio chakula. Because you are 70% water actually. Mwili wako ukifinywa, watu ambao wanachomwa ni jambo la kushangaza. Watu ambao wanachomwa pengine wazikani kwa sababu kuna hao watu ambao wana hizo imani. Unajua Monene, unaweza shangaa mtu akichomwa unaweza kosa kufika kilo 1. Residue yenyewe inabaki. Ile kitu ambayo inabaki, hiyo kajivu kako ukipatiwa unaambiwa huyu ndio mtu wenu jamani, kwa sababu acheni madharau, weka mtu. Kwa sababu ni maji. Unajua mimi ni maji, mafupa ina maji. So wakati siri evaporate. So karaka kitu libaki ile substance ni kitu kidogo. So ine ni chakula. So sababu ya kutoa haya mambo yote ndio nikwambie tunaongelea juu ya huyu workaholic. Huyu workaholic amekosa number 2. Amejinyima number 2. Sleep. Amejinyima number 2. So kwa sababu hana wakati mwingi wa kulala, unakuta ya kwamba over time itakuja kumuaffect kule baadaye. Ndio unakuta leo hii tukiangalia percentage ya watu ambao wako na depression ni wanaume. Depression.
ambayo wanakuwa na stress ambayo imekaa sana, overstretched stress, inakuwa depression ambayo imekaa sana inaleta mabipolar na vitu zile vingine. Kwa hivyo ukiwa workaholic ukose kulala ni hatari sana kwa akili zako. Ni hatari sana. Wengi wao wanaumwa na kichwa sana. Wanaumwa na kichwa. Wanaumwa na kichwa. Wengi unakuta ni fatigue na wanajaribu kutumia madawa na ni usingizi tu, dawa ilikuwa tu usingizi peke yake. Kwa hivyo ningesema ya kwamba, na ndio tulisema hata kama ni kazi ni vizuri nikuelezea kwamba kazi ni zee kukuliko. Yaani kazi iliumbwa kabla yako. By the way nikuulize Munene, kati ya binadamu Adamu na kazi nani aliumbwa kwanza? Kazi ndiyo ilikuwa kwanza. Ni kazi. Kwa hivyo usingangane na kitu mzee kukuliko. Kwa hivyo ni vizuri kujua hata kama utafanya kazi, kwa sababu we don't encourage laziness actually. Yes. Lakini tunasema ukikuwa tena extremely wewe huwa haupumziki, ni hatari sana kwa afya yako. Hatari sana kwa afya yako. Kwa hivyo tungesema kwamba hata kama ni kazi na ni positive, ikienda to extreme, sasa inaacha kuwa positive tena, inaleta what we call a medical issue. Inaleta shida sasa hata ya kiafya. So anything that is not checked is as dangerous and as bad as ile ambayo tunajua sisi wote tunajua ni mbaya kabisa, na iko na other effects. For example, tunaambiwa na the traffic police kwamba most of the accidents ambazo zinapatikana ni fatigue. Kutolala. Mtu gari imeenda barabara haina kitu, hakuna mlima, hakuna mteremko, but jamaa ametoka kwa barabara tu na gari iko sawa. Amelala. Inaitwa nini kulala uko umeamka? Actually, that's a very common phenomenon kwa watu ambao wamefanya kazi muda mrefu na hajapumzika. Yes. In fact, unaweza kuona mtu maybe tuseme anafanya kazi kwa kompyuta, anatafuta jina Kagi, niko hapo na hiyo ni nitafuta, anaenda line moja after nyingine na kidole, kwanza anaweka kidole hata kwa screen. So, because hawezi afford kwenda kulala, so anafuata maneno yote, anakosa hiyo Kagi, anaangalia hivi kusema imekosa. Akiamka maybe ameenda kunywa maji ama kusimama tu kustretch akae chini, anaona Kagi ndio hii hapa. Kuna siku moja nimekumbuka tu wakati tunazungumza some years back nilikuwa na hiyo hali, nimefanya kazi sana, excess, kutafuta unga, na pia ninachoka sana, sipumziki. Yes. Alafu ikashikana na ka situation kalikuwa kananipeka pressure. So niko pia nimechoka, niko na fatigue, niko na usingizi na kuna stress. Na ni mchana tu. Na katika pilika ikabidi kwanza nifike nyumbani. Mimi nilistuka kwamba nilikuwa nimeoka tu. Nimetembea na kabisa najua kwenye naenda na ni kama nilipita kwangu. So wakati nilistukia tu nikashindwa, nimeenda sana, ndio nikasema ni kwangu, kuna kuwaga ni wapi? Hapo ndio nikajua mister, hapa si kuzuri, mimi siko sawa. Na unajua kichwa ilikuwa imeanza kuguzwa sasa. Sinaona ukishindwa kwako inakwambia, nikajua mimi siko sawa. Ulisema baadaye, So ndio nikasimama, nikajicollect vizuri, and I was so tensed and worried. Nikarudi pole nikajua sasa kwangu, kumbe nirudi nyuma tena, kumbe ilikuwa ni hapa. Nilistuka sana. Nikaenda kwa, hata sikusema kitu, nikaingia ndani na nikatulia. Hapo nikaanza kufikiria, I think I need to do something about myself. Yes. So niseme hivi, niongeze Kagi kile ambacho nasema. Unajua sisi ni viumbe. Yes. Na tuna muumba ambaye ni Mungu. Mungu ndiye alituumba. Yes. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo in Genesis chapter 1 alifanya kazi siku ngapi? 6. Siku 6. Alafu ya 7 alifanya nini? Kapumzika. Mungu anahitaji kupumzika kweli? Na ni Mungu. So kama Mungu alipumzika. Yes. Jamani, kama Mungu alipumzika, sisi kwa nini hatutaki kupumzika? It's a huge problem with our fellow men. And I think then kuna kitu ambacho ninaona mchungaji akisema hapo, na nikajiuliza, ukiuliza hivi na mimi nikajiuliza, but is it that God was tired that he needed rest? I don't think God was tired. No, God was not tired, but he knew we'd be tired because sisi venye tumeumbwa. So ilikuwa tu ni atuonyesha ya kwamba it is not a sin to rest. Yeah. And when you are, unajua tunasema mimi sina time ya kurest, I'm very busy. Let me tell you,
even in your schedule unafaa kuweka rest as your schedule. Kama hautapata siku kama hii Monene, si basi lala saa 3 ya jioni uamke asubuhi masaa 7, ulale masaa kama 7 hivi uamke asubuhi uko umepumzika, hiyo ni rest. Hii imetosha. Hata usipopata siku specifically ya kurest, ukilala umerest. So na hiyo sasa unasema sleep early, wake up early. I love that. It's so nice. Wake up early. Kuliko ile unalala late unaamka mapema. Hiyo ni hatari sana. Utakuta hata mtu huyo mtu hata kwa reasoning yake utakuta hata anaweza sahau kwake. I love that. Nishafanyika tayari. Nishafanyika. Hizi kitu. Now, workaholic. Yes. Hata kama ni mzuri kwa sababu men wana count, they need to quickly work sana ndio waweze kufanya nini, ndio waweze kuleta kujikimu na mambo kama hayo. I think also kuna wenzetu ambao wamesahau their families kwa sababu ya workaholic, kwamba uko na watoto wadogo sana watoto wadogo ambao wanakuhitaji sana, but because of the way you want to make ends meet, you work, unajibakishia kama 3 hours, ingine yote uko kwa biashara zako, and you forget about your family. And unakuta kwamba huyo mtu kwa miaka mingi amepoteza ile connection na familia yake, either wife and children. Wakati anakuja sasa kugutuka, it's too late. Vijana ni wakubwa, hata wakati anakuja kuambia mavitu ni ngumu sana kabisa. Umeona? Unakuwa na utajiri mwingi but hauna ile wealth ya your family. I think wakati mwingi wale ambao wako na those issues na hizo challenges, na of course ni wanaume tunazungumzia, wanaume wako na those challenges, I think it's mainly an issue of kushindwa kubalance kwa sababu tunataka kuangalia mambo in one direction. Hatuko multi, we are not unidirectional. Naangalia na direction moja ya kwamba mimi ninajua na niliambiwa hata na baba yangu na hata shushu, hata kukaa kuna wakati aliniambia, by the way, na siku nyingine nikatembelea mjomba akaniambia mwanaume ni kujituma. Amejituma zaidi. Mwanaume ni kujituma. Mwanaume ni kushughulikia jamii yake. Hata Biblia imesema ya kwamba yule ambaye hazilisha jamii yake ni mbaya kuliko kafiri. Kwa sababu nikwambie ndugu yangu, mimi nitajitoa 24/7 nishughulikie kafiri. You see, you are just looking at issues in only one direction. I think tunafaa kuwa na a system kama venye sasa mchungaji anatueleza, a way of being able to program our life so that all those issues are factored in. Tusiwe tu na kitu moja tunapasua one alafu zingine zinaumia. Because hawa watoto tukikosa kukua na time na wao, later utakuta mtu amefika 17 years, 21 years, and then you realize you don't know this child. True. Sasa unaingia nyumbani na nani huyu? As in, this person is alien to you. You know the face, but you don't know the person. Very true. Yes. Okay. Kwa sababu tunaongea juu ya Men Matters. Men Matters Friday. Na hii ningetaka tu nishiriki hekima fulani hapa. Kwa mwanaume. Kwa sababu tunaongelesha wanaume. Mwanaume, wakati ambako wewe ni kijana barubaru ama wakati una nguvu ya kiafya, ya kimwili, na pia una nguvu ya kimfuko. Sasa hiyo wewe ni mfalme. Lakini nitakwambia kwamba kwa sababu tuko katika haya maisha, kuna wakati itafika hauna nguvu ya kiafya. Hauwezi kufanya hiyo kazi tena unaifanya. Na wengi wao wanaume baadaye wanarejea pale nyumbani kwa wale watoto ambao kazi ilikufunga haukuwa na wao. Kwa yule mke ambaye ulikuwa umeolewa na kazi ukamsahau uliyemwoa. Utarejea pale. Na ndiposa nikuulize Monene na ndugu yangu Paul. Ni wakati ya wanaume na wanawake statistics ni kina nani wengi? Wanasema ni women. Ni women. Haya, ni women wengi, wanaume ni wachache. Rate ya vifo kati ya wanawake na wanaume, nani wanakufa sana?
Takwimu zinasema ni wanaume. Takwimu na ndio wachache. Wale wachache ndio wanaenda sana. Wale wachache ndio wanaenda sana kupungua zaidi. Yes. Unajua kwa nini? Hebu anza kufanya research. Unajua mimi ni mtu napenda kuangalia sana. Yes. Mimi napenda kuangalia sana na huwa ninasoma sana kwa kuangalia. Yes. Angalia wazee wengi wakizeeka. Unakuta kwamba mama, kwa sababu mama ndiye alikaa na watoto sana. Watoto unajua wewe wakati unazeeka unajua inaendaga hivi. Wewe ukienda hivi ukiteremka hivi watoto wanaenda hivi. Unajua watoto sasa hiyo ndio. Sasa penye wewe ulikuwa uko na tupesa na uko na wallet ni nzito, sasa ni kijana yako ile mkubwa. Ako hivyo. Oh, sasa ndio yako hiyo. Ndio yako hivyo na sasa wewe uko hivi. Kazi hakuna, Yes. kazi hakuna. Ulifika kwa sababu ya kazi yako, wakaholiki yako, ukaangamiza afya yako. So magonjwa yakabeba pesa. Wow. Magonjwa unakuta unatumia pesa nyingi sana kwa kutibu yale magonjwa. Kuna pesa nyingi, haukuangalia afya yako. Sasa pesa zinakwenda kwa kushughulikia afya yako. Sasa kijana ako mahali ambapo ulikuwa msichana lakini wewe umeshuka. Mama ulimtelekeza. Yes. So na ndio unakuta kwamba mimi huwa ninafanya hata counseling ya marriage. Unakuta kwamba government huwa zinasonga saizi, wakati uko na nguvu wewe ndio unasema, lakini kule mwisho sasa government inakuwa ni mama na watoto kule mwisho sasa. So kama haukuwa na wakati nao vizuri, sasa huko ndio wana revenge. Na ningeomba wasikiwe wana revenge. Huko ndio wana revenge. Unakuta bwana Kagi, unakuta wanaume wengi wakifika pale, kitu ambacho huwa wanapewa ni mbuzi, wao ndio kuchunga na ile kitu ya kuchunga. Bakora. So unakuta hata wapewe mwavuli. Ukiona yule anapea yeye mwavuli, huyo anajali badala mzee. Mama ako ngambo, amechukuliwa. Unajua yeye ndiye aliangalia, alikuwa anaonekana na watoto. Wewe ndio ulikuwa unapeana school fee. Pesa ni yeye ulitafuta, lakini ukampatia ndio apadie, lakini watoto waliona face yake. Na mawaidha ambayo ningekupea Munene na Paul, hata ukipeana hakikisha unapeana mbele ya watoto. Hiyo ni mawaidha nakupea free advice. Ndio watoto wanaona ni wewe ulitoa. So hapo amepelekwa kule ngambo. Sasa wewe hauna chochote. Niko na those cases watu wengi sana ambao walikuwa matajiri wakubwa sana, lakini mama saa ako ngambo, mzee ako huku na shida nyingi sana. Kwa hivyo nakuta baadaye pneumonia inawaua kwa sababu amenyeshewa, ana afya nzuri, mzee anakufa. Wengine ni mashida na nini. Kwa hivyo ningesema hata hiyo alcoholic ni vizuri. Priority number 1 yako na kazi yako, part of your job is your family. Hiyo kitu ni kama Munene inashtua kidogo. Yes. Wakati ambapo uzee unakwenda kuingia, unakuta kwamba unajua kama uzee unaingia hauna nguvu za kufanya kazi, hauna nguvu za kupata pesa, maybe zile ulikuwa nazo ziliteremka. Lakini na imagine scenario, mimi nimeachwa kule mashinani. Mashinani na mbuzi na bakora na mbuzi mbili merino. Nishida sana kujeshe hiyo kwa dobi yenyeshewe. Kama ikauke. Mimi ninaambia wacha mzee abaki angalie boma. Unaambia mzee sasa tutafanya hivi. Tunataka mama katembee kidogo kuangalia boma kidogo. Wewe tukirudi tutakushughulikia pia. Na unajua siku hizi wanasema namna gani? Tena ukiwauliza ukisema lakini sasa huyu mzee nani atabaki akimchunga? Ni mwanaume. Ni mwanaume. Huyu hata baadhi miaka mingi alikaa peke yake akitafuta pesa. Huyu anajua kujikaisha. Huyu msijali. Lazima kesi kwanza imefanywa, imemalizwa. So unakuja kuletewa nini? Uamuzi. Alafu najua akina dada huwa wanaweka rekodi. Unajua sisi huwa tunasahau. Sisi wanaume tunasahau. Yes. Wanaume wanapigana wanasahau, lakini dada ataweka rekodi. Unanifanya hivyo kwa sahihi ni sawa. Baada ya miaka 30 ukiwa 60 70 ndugu yangu. I could remember of a certain man mwenye alikuwa katika hii, nimekumbuka alikuwa katika hii na nilikuwa namfahamu. Ndio tulikuwa katika vijana sana, so tulisoma na watoto wake sana. So when I could remember this man could not be able to support the family. Alienda kazi kama tunaongea hivi. Waenda kazi mbali, akafanya kwa miaka mingi sana. Na alipofanya kazi kwa miaka mingi, ikabidi arudi nyumbani. Ushaona sasa kurudi nyumbani, vile tumesema tu, there's no connection between him and the family, whether the wife or the children. Na kwenye alifanya kazi ikakuwa kuna tatizo fulani likatokea, itabidi arudi nyumbani angaliwe na familia. Na alipoangaliwa na familia, basi ikakuwa tatizo sasa, naye ni kama unasikia unaaibika,
unasikia ni kama you are not fair. Ukikumbuka vile hawa watu uliwaacha miaka mingi iliyopita, na sasa hii ndio wewe umegonjeka ndio unakushughulikia. Hiyo hata guilt ndio inaua wanaume. Sasa guilt yenyewe ikamfanya mwenyewe amue kujipeleka Kipsengwe. Akajipeleka mwenyewe kabla apelekwe. You know, it's very sad ya kwamba mchungaji pia even in that is still on the same. Wacha watoto waelewe pia, na sijui tutawazungumzia namna gani watoto wetu, ya kwamba as much as maybe either mniona baba ni kama aliwatelekeza, ni kama hakukuwepo mkikua na mambo kama hayo, but still that man still holds your blessing. Yeah. Huyo unaweza kuchukua your mom na umpeleke na ushughulikie na nini, lakini pia unajua kuna kitu nasahau. What goes around comes around. Kile pia unafanya pia ni kupanda unapanda. Na wewe pia kuna mmoja labda atachukua sasa the other one, wewe uache hapo. Many years to come. Kuna siku fulani nilikuwa nazungumza na Reverend Mahoya. Kaniambia ameenda mahali kwa mazishi. And akazungumzia watu kuhusu kuhesabu miaka yao. Akamwambia when you're counting your years na kuangalia ni muda gani bado umeishi na ule umebakisha, usiseme tu mimi niko 55, chukua 70 is the baseline. Minus from 70. Angalia miaka yako nayo, and then chukua 70 alafu useme mimi niko 62. So nikwambia ni short kuna miaka 8 ya kuishi. So kuna mzee mmoja alipiga nduru akasema imeisha. Angalia miaka yake kulingana na imepeanwa. Akasema hata imeisha tayari. Anatumia hesabu ya Biblia. Kaona tayari isha. You see there is that wisdom ya kujua pia hata kama tunafanya kazi, then how long should we work? Unajua kuna ile Biblia inasema a man should bear the yoke while he is young. Biblia inasema hivyo. Kuna hiyo time yenye unaweza kujistretch kiasi maybe. Then but you should define how much time should you spend in this moment ya kujistretch maybe to make this happen and this happen and this happen, and then you sio kama tunafaa kuwa na kalenda kama hiyo. Ndio na kuelewa Monene, na niseme ya kwamba hapa kuna watu aina mbili. Yes. Kuna watu aina mbili. Kuna mtu ambaye kwa kweli huwa hata hapatikani. Yes. Unajua unaweza nikufundisha kitu ama nikuelezee kitu. Unajua unaweza kuwa hapa lakini uko mbali. It's true. You can be here lakini uko mbali. Na mtu anaweza kuwa mbali lakini yako hapa. Karibu. So kuna hawa watu wawili. Kuna watu baadhi unakuta hata anakata miezi 6 na hakuji kwao nyumbani kwa sababu ya mambo ya kikazi. Yes. Lakini huyo mtu familia yake na yeye wako very much kwa sababu yeye anasimamia familia yake, watoto wanasoma na wanajua baba yao anawapenda. Unajua kuna ile tu kujua wanajua baba yao anawapenda sana, baba yao ndiye anawashughulikia masomo, anawashughulikia kila kitu. Kwa hivyo hata kama pengine anakuja twice peke yake ya twice a year. Lakini unakuta hiyo familia wameshikamana kabisa kwa kweli, kwa sababu anajua huyu kile ambacho anafanya ni kwa sababu ya ile familia. So hata familia yako wakiweza kujua, waweze kufahamu kwa sababu pengine kuna kazi, tuseme maybe you are military officer. Yes. Umetumwa nje miezi kadhaa. Unajua kuna kazi ambayo inakudemand hautakuwa karibu na familia yako. Lakini hata kama uko mbali, you can be far but you are here. Na kuna wengi ambao kila siku wanapatikana nyumbani lakini familia wanamuona huyu ako mbali sana, ako Qatar. Huyu hata ako karibu. Huyu akuangi huku. Ako hapa lakini hayuko huku. Haya. Kabla sijui kama kuna SMS kabla tuangalie huko Mnene. Yes. Tuwakumbushe tu watazamaji tuko wapi. Hapa ni MBCI TV na leo tuko katika kipindi cha Men Matters Friday. Tunazungumzia kuhusu addictions in men. Addictions in men, na nambari yetu ya SMS kama kawaida ni 23813 23814. 23814 is our SMS number. Kama pia ungetaka kutumia WhatsApp number ni 0721105105. Tunaulizana hivi, what are the most addictions in men that you know? Ni uraibu gani ambao umepata katika wanaume ambao unajua, whether positive or negative? Though tunaangalia positive. What are the most addictions affecting men today? SMS number 23813 ama SMS number yetu ya WhatsApp 0721105105.
105. Yeah, Bwana Kagi, ninaona kwamba niko na watu kadhaa hapa ambao wamezidi kutuma zao jumbe and very many reactions hapa katika Facebook. Yes. Yeah, hapa Facebook naona kuna reactions zinaendelea tu hapa and then kuna one message, there's one particular message, I think around two particular messages nimeona hapa. Yes. That I would wish us tuweze kuziangalia. Kuna mmoja hapa haja niambia kwa upande gani, lakini nasema very true. Huyu sasa ni kuhusiana na hii workaholic, na watu ambao mchungaji amesema wakati mwingine wanasikia mtu anakaa akiumwa na kichwa kwa sababu ya kufanya kazi sana. Inasema rather anasema very true, I got a friend who takes painkillers daily. Painkillers daily. Anasema twice or thrice. He complains of a headache, always in stress. Anasema ya kwamba stress kwake is a big issue and also to men is a big issue. Anasema men do not like sharing their issues unlike women. So huyu ni mtu amesema ya kwamba ameangalia huyu mtu anakuwa na stress, huyu mtu anakaanga akiumwa na kichwa kila wakati, at least mara 2 ama mara 3 kwa siku utasikia amecomplain anaumwa na kichwa, lakini pia every day he has to take painkillers. Hiyo ni hatari sana. Na pia kabla uendelee, nimekumbuka there was one guy I met somewhere. Yes. Ambaye tulijuana kitambo, nikaenda nikitaka nisaidia mahali fulani, nikampata kazini wakati wa usiku. Yes. Tukiwa pale nikaona ameingia kwa mvunguni kazini. Yes. Nikatoka na chupa kubwa. Kaniuliza, Kagi, unatumiaga hii? Nikamwambia ni nini hiyo? Kaniambia mimi nisipotumia hii Kagi, mimi siwezi nikalala usiku. Ushaona? Nisipotumia hii sio kwa sleep disorder. Lakini nakuta maybe hata kwa sababu ya shida ni mnene. Already ameshajiingiza katika hiyo ni kifungo already. Hiyo kifungo fulani. Yes. Hawezi. Na unajua ni mtu mdogo. So ni kumaanisha kama saa hizi anashindwa kulala mpaka atumie kileo hicho kiasi fulani ndio aweze kupata usiku. Akifikisha miaka 40. Hatari. 50. Sitakuwa ni atatoka kwa hiyo aingie kwa something else. Na kuna wengine pia wanatumia vitu kama hizo ndio waweze kuextend hours za kufanya nini? Kufanya kazi. Za kufanya kazi. Na ni hatari sana Paul. Kwa sababu unajua isipokuwa binadamu, unajua wakati mwingi binadamu anakuwa anagairi kidogo, lakini tukifuata vile Mungu alivyomuumba binadamu. Mungu alipanga kila kitu kwa binadamu. Mungu alipanga kila kitu. Akaweka system. Unajua gari ikichemka kuna zile ambazo inaasha kataka red, kuna ile ambayo inapandisha gauge. Unaona gauge imepanda kabisa. Na inakwambia ni hatari, gari imechemka. So sisi tunaweza kutumia senses za gari. Tunaona gari imechemka, haifai kuenda tena. Lakini sisi senses zetu sisi wenyewe kabisa, umeona imepandisha gauge. Imepandisha kule juu. Uko na fatigue mbaya sana, iko kule juu. Badala ya kuenda upumzike. Kwa sababu ukiona gari imepandisha unazima, huwezi endelea, itamaliza engine. So sisi indicator zote zimetuonyesha unaanza kuumwa na kichwa kwa kawaida. Unaanza kusahau tu mambo ambayo ulikuwa unakumbuka kwa kawaida. So hiyo ni indicator ya kukuambia kuna hatari. Kuna hatari. Wengine unakuta kwamba kama madereva wengi, na ni vizuri kunena na wao kwa sababu najua wanapenda kusikiza runinga hii ya MBCI. Madereva wengi unakuta kwamba wanatumia vitu kama sitazitaja, lakini vizuri kwa sababu tunaongea juu yake. Wanatumia miraa na vitu zile zingine. Unajua sababu kubwa yake ni kufanya usilale. Ina affect system yako. Na ndio unakuta wengi uangalie macho yao. Wengine unakuta macho inatoka nje. Bloodshot. Macho kama unataka kungoka. Kuna mwingine tulisoma naye mahali, huyo macho yake lakini imerudi kwa sababu aliokoka. Macho yake mpaka hata mkiongea hivi hata unaweza enda kukaa kama unaichukua because unaona kama inaweza toka. Kwa sababu ya macho mpaka kwa hivyo unakuta vile ambavyo Mungu amekuumba system yako, kwa sababu mwili unasikia sasa ni wakati wa kulala. So unaenda sasa hiyo system unapigana nayo. Una extend. So sasa ukiextend mwili sasa unaanza kureact vitofauti sana. Na hao ndio watu nakuta hata wakiendesha gari, na kuna makampuni ya mabasi wamefahamu hivi, na wana madereva
Sasa zaidi ya moja. Ukisafiri sasa ukisafiri ukienda Mombasa utakuta mna dereva kadhaa. Utakuta umeenda pengine ameshuka, alikuwa amelala mahali, anapanda ule anaachwa ama ako pia kwa ile gari. So wameelewa mambo haya ya usingizi. Na utakuta kwamba ajali za barabara zimepungua. Kwa hivyo ningesema ya kwamba haufai mwili wako vile ambavyo Mungu amekuumba. Kama unasikia kulala, lala. Tafadhali, lala. Alafu uamke. Utakuwa uko very fresh. And most importantly, as men, tuwe na program ya kupumzika. Yes. Kupumzika, moja sababu ya kupumzika si kulala. Then tukue na ka program, we don't become too much obsessed na kazi ama biashara zetu mpaka tunasahau kupumzisha huu mwili. Hapo mbele kuna mahali itaenda cross. Ita crash. System yako ita crash. Ndio? Ita crash. Crash itakuwa pia kagi ni vizuri kujua hata itawahi tosha. Hebu angalia matajiri wale wakubwa sana katika dunia. Imagine bado wanatafuta pesa. Wao ndio investors. Angalia hapa, the wealthiest people in the world. They are the greatest investors. Yeah. Kwa nini na nyinyi ndio mko wealthiest? Kwa nini usipumzike utumie hizo? Hazitawahi tosha. Kwa hivyo usijimalize. Ni vizuri kuwa na program. Na nimekuambia unaweza jistretch sana. Hizo pesa ambazo utapata zikuliwe baadaye na maradhi. Na kuna kitu ambacho mimi huadmire with Europeans. Ambao tunaona wakija hapa kwetu tunawaita watalii. Imagine. Kuna mtu anafikiria hawa watalii ni wako na pesa mingi, sasa wako na a lot of empty time ya kuja kuzurura Kenya. But if you go to them and you talk to them, they will tell you that they really plan for a resting moment. Yes. Vacations. Na wana save kwa sababu they save for the vacations. Na najua next year 2025 in the month of April to June, hata kama ni miezi mitatu, tafanya kazi zangu zote, nipange kazi yangu yote, ni invest, and then I'll be in Kenya. Sasa tukimpata hapa kizungu tunafikiria these guys they are very idle. They create time for vacations. Angalia mortality rate yao. Mortality ni vile ambavyo wanakufa. Utakuta watu, by the way, the oldest person in the world I don't think is an African. Ni wazungu. The oldest person nasikia kana 130 years na nini, wanaishi miaka mingi sana. Hebu nikuulize, ni wapi inventions zina take place? Ni hapa Afrika. Inventions ni tumeinvent magari. Ni ushaona magari imeandikwa Munene ama labda ianze kukuja sasa. Imeandikwa hapo, unaona imeandikwa majina mengine kule. Na do you know what is an app? Yes. Anapsi ni kale ka usingizi ka saa 8. Kana ka siesta kadogo hapo. Ka saa 8. Nani wana practice kana? They do. Sini wao. Sisi ukiona mtu akitaka mtandao wewe mvivu wewe. Tuseme so wao wana practice, utakuta na ebu ndo investigate watu ambao ni great investors, yani great inventors. Wako na uto tunapingi sana na nini, because hata zingine wanafunuliwa wakiwa wamelala. There's one culture iko kwa China. Hao wanatengeneza vitu mingi sana. Tunajua hivyo na tunawaheshimu. Hata nilikuwa naangalia WhatsApp kwa mitandao jana nikapata one of the pictures. Mwalimu akiwa darasani amesimama. In China watu wakienda kazi ya asubuhi, hada relative ambaye alikuwa pale, akienda kazi ya asubuhi ikifika around kama ni saa 6 hapo ama saa 7 somewhere hiyo time hiyo kama saa 5, it is mandatory watu wote waende wakalale. Kama sasa hivi mnaenda tungemaliza kipindi mpaka watu wazima, si watoto. Kuna mali imetengenezwa, everybody now is time to go and sleep for 1 good hour. Tukimalizana hapa mimi yangu ni ngapi? Yes, imagine. Na ni culture wametengeneza kwa sababu umeingia kazi 8, lakini najua si kama wao pia wako na ile culture. Ukiingia kazini ni kazi. Unaichapa non-stop vizuri, unaichapa. Ukifika hiyo masaa unajua brain yako sasa imeanza ni kama imeanza kuchoka na umefanya vizuri bila ile madharau. Lala. Ikifika hiyo time kila mtu everybody. Hata nilikuwa naambia hata walimu wenyewe wakiwa shuleni, watoto wameingia kulala, walimu wameingia kulala 1 hour. Na you told us at the beginning vile mwili ya mtu imetengenezwa system, unaweza vile unaifunza ndivyo inakaa. So umefunza system kama akiwa mtoto alifunzwa you sleep at 11 utalala hayo masaa. So hata ukigrow nilikuwa namuuliza sasa juu na wewe hujazoea kulala mchana kunafanyika aje? Imebidi sasa mpaka mwili imezoea sasa. So 11 ikifika they go and rest. Alafu wanaamka wanafanya kazi, ikifika jioni wanaenda nyumbani.
Ikifika jioni kabisa tena wanafanya mazoezi. Look at that. So you also have exercise every day. Yeah, you find them old women walking jioni. Wote walitoka kazini wameenda kufanya mazoezi. So hiyo ndio development sasa. They have programmed their day na kuna kitu wanajua inaendaga hivi na hivi na hivi. Hapo kwa hawa. Hapo. Niko hapo. Hiyo ndaangalia. Na mnene nikwambia, unajua ni sisi watu jui. Yes. Unaona nikwambia, ende ufanye practical wewe mwenyewe. Kama haujapumzika vizuri, you waste siku hiyo nyingine yote. Yeah, correct. It is not productive. Correct. Si productive. Lakini ukiwa umepumzika vizuri, you are more productive. Yeah. Actually unaweza kuamua like ule usiku hautalala. Unafanya kazi the whole night. What about tomorrow? The following day utasinzia kwa ofisi. Unalala karibu yote. Yeah. Na hata ukipatikana kwa hiyo ofisi not be productive. You are not productive. Watu wakianza kuleta ideas. Nao tupeane idea ya kugrow MBCI TV. Wewe uko hapo. In fact unaweza atumesema nini? Hata utataja kitu kingine yenye sio MBCI. Yes. So what are you encouraging our fellow men, mchungaji? What we are encouraging our fellow men when it comes to work. Yes. Kwa sababu tutajadiliana mambo mengi. Ni kuwa na balance ya maisha. To balance everything. Yes. Kuwa na balance. Kazi ni nzuri na we encourage work. Mnajua hivyo? Hata mko hapa kazini. Yeah. Na tuko kazini tunafanya kazi. Hii ni kazi tunafanya. Kazi ni nzuri sana. Lakini kama vile tunavyosema, a man of God will avoid either extremes or extremes. So kama ni kazi, wewe fanya kazi, amka mapema. By then ni vizuri kuamka mapema. Ukiamka late sana unakuta kwamba unaboeka. System yako kuna venye Mungu ameiumba. At least masaa 7 ni sawa na wewe. Unaweza jipima kama umelala saa 3, saa 10. Okay, wewe jipima time yako ya kuamka iko dictated na umelala saa ngapi. Yes. Time yako ya kuamka. So utakuta kwamba ukijibalance hivyo utakuwa na afya, utakaa miaka yako. Siku hizi utakuta kwa sababu watu wanafanya kazi na kutumia mambo mengine, umechoka, unatumia madawa ya kukuweka awake. So hiyo kukuweka awake lazima ngozi yako na system yako inaanza kurespond na unazeeka haraka. Unajua mtoto, sijui kama ushe notice mtoto anakuwa wakati amelala. I know you know. Mimi usikia hivyo. Mtoto kama halali ni hatari. So kama mtoto anakuwa wakati amelala, na basi kama haulali, uwezekano mkubwa, unajua kuna mahali brain cells huwa zina grow za mtoto. Nasikia ni kama miaka 7 hivi, baadaye zinaanza saa kukufa hizo brain cells baadaye mpaka wakati itaisha kabisa. So wakati haulali, ujue wakati una stretch mwili yako sana ni kuumaliza unaumaliza. Yeah. Na mostly utakuta kwamba wengi wao wanazeeka hata kuliko miaka yao. Chunguza wale watu ambao wanatumia madawa. Atakwambia mtu ni wa umri wa miaka 20 na anakaa miaka 50. Ni rafiki yangu mmoja tulisoma na yeye primary school. Jamani hana hata meno. Ni guka, babu na ni mdogo kuniliko. Meno iliisha nini because umestretch mwili yako, yeah. Umestretch sana sasa ikarespond, ni miaka imeenda sana lakini sio miaka imeenda. Kwa hivyo mimi ningeadvise my fellow men ya kwamba ni vizuri wewe balance time yako, fanya kazi. If you want to be very much effective, amka mapema, lala vizuri, amka mapema, jiwekee timeline yako. Hii ni time nitakuwa na familia yangu, nitakuwa na watoto wangu. Kama haufanyi kazi ya nje, na hii time mimi nitalala, na uweke hata kwa diary yako. Mimi naandika kwa diary, hii ni time ya kulala, hii nitaamka nitafanya ABCD na hii time, because usipoweka hivyo, my friend, unaweza kitu inaweza leta shida. Ama unaishi mambo haina flow. Na pia nafikiri as you're talking about resting, kabla tumaliza kipindi, it's good to mention that as much as we are working hard, pia tusifanye kazi na tumbo ikiwa empty. That's another thing. There's another thing that we should also, as much as we are working hard, uweze kuwa unafanya kazi kubwa alafu pia ukuli ati una save. Kuna mzee mmoja sijui ilikuwa ni maeneo ya Olkarawa ama ni pande gani hiyo hapo those areas. Mzee amelima carrots. Unajua pande ya kaka huko ni wanalima sana, amelima carrots na akavuna mavuno mzuri sana, bumper harvest. And alipo after umevuna umeng'oa zile carrots,
Sasa walikuwa ngoa usiku hapo, and then asubuhi mapema zikakuja zikakuwa valid, zikabebwa. And then pesa huko inalipwa cash. It's cash. So unanunua akaachiwa cash. Akachukua baiskeli yake, ameenda kupeleka pesa bank. I think over 110,000. Mzee alipatikana kando ya barabara, ameanguka. Kwa sababu tangu juzi wakati alianza kujitayarisha kuvuna carrots, hajakula. Hajaingia kwa nyumba kwa sababu hataki mtu aje aibe. Na pesa ilipatikana? Pesa alikuwa na pesa yake. Na wale walimuokota walikuwa ni watu wazuri. Wakaona huyu mzee kumbe hata ako na pesa. Wakachukua 1,000, wakaenda wakanunulia maziwa. Mzee akapewa maziwa, akakuwa revived. And then anaona analetewa change. Reason ni nini hii? Ni pesa, asante. Sio asante, hii ni pesa yako. Pesa gani? Nimechukua 1,000 kwa kununua maziwa. Hiyo ilikuwa ni vita tena. Unachukua pesa yangu. Nani amekuruhusu? Nani amekuruhusu? Hizo instances zimetendeka. Hata mimi kuna instance moja niliona ya jamaa wa wiring. Anatengeneza tu gari yangu analitengeneza. So akitengeneza hivyo akajikata kidogo, akajidunga. Alafu akatoka damu. Alipotoka damu akafaint immediately. Alipo faint, dereva mmoja akamchukua akamkimbisha hospitali hapa Nakuru. Akamkimbisha haraka sana, akapimwa nini, akaangaliwa. Nikasikia ameambiwa ebu endeni mnunue, hata mimi nilikuwa pale, endeni mnunue soda ya Fanta. Tukanunua, akafosiwa, akafunguliwa mdomo, akakunywa. Tukaona jamaa amefanya macho hivi. Kitu ambacho kilichangaza, ni rafiki yangu huwa tuna joke na yeye. Kitu ambacho kilishangaza, unajua aliandikiwa hiyo tu kufanya hivi, aliandikiwa 4,000. Sasa huwa anamchekea, anamwambia 50, ungekula 50 jamani, lakini ulilipa 4,000. Kuna mmoja ambaye mwingine anasoma ni 4,000. Moja hapo ya hospitali ziko hapa. Nilikuwepo pale, sio hadithi. Mwingine ni story inapatiano, alikuwa ni dereva wa matatu, lakini matatu ni yake. So sasa amekaa hivi hajakula kwa muda. So amekaa hivi, ameanguka kwa stage. Sasa amechukuliwa na hawa out makanga na nini, wamempeleka hospitali. Wamempeleka pale kupimwa na nini, daktari akamwambia huyu mtu ako njaa, endeni mnunulie chakula. Kwa mfuko yake alikuwa na 20,000. So walienda na ni wanaume kama 20. Wakaenda wakachomesha nyama nini. Jamaa akakula na akajisikia. Sasa anaanza kuwashukuru, anamwambia asanteni sana. Nyinyi mnanipenda sana. Ni upendo mkubwa sana ambao umefanya hata kuninunulia nyama hiyo, kujitolea. Akasema sisi ndio tunafaa kukushukuru. Sio wewe. Sio wewe. Kwa sababu hizi pesa tumelipa ni zile ambazo zilikuwa kwa mfuko wake. Sasa tena ni kesi nyingine. Sawa. Kipindi hakiwezi kamalizika leo. Tuko na a long way to go because we are talking about the addictions in men. Leo tumeangalia in details about the positive ones. Tutaangalia pia wiki ijayo workaholic. Lakini next week tuongee kuhusu, God willing, mambo ya generosity. It can also be a way of positive addiction, mchungaji, kwa sababu kama utapatikana tutaangalia hiyo maneno, mambo inahusu mambo ya generosity, kwa sababu tuko na only 1 minute tuweza kumaliza kipindi. Maybe nikupatie few seconds you tell our fellow men something. Thank you so much. Wanaume, niseme ya kwamba kama kuna watu ambao Mungu anawapenda sana na watu ambao ni very important, they are men. Na ni vizuri kujua kwamba men, they are seed carriers. They are seed carriers. Na wakati ambako shetani anajua akimaliza mwanaume amemaliza a generation. Kwa hivyo ningeomba kwamba wanaume wenzangu, tafadhali ni vizuri tujichunge. Wacha tujipende. Kama haupendwi, jipende wewe mwenyewe. Na sisi kama wanaume tupendane. Na ni vizuri kutosheleka mahali ambapo upo. Wewe jaribu endelea kufanya kazi, lakini kile ambacho uko nacho, shukuru Mungu kwa hicho ambacho uko nacho. Na uendelee kuwa na maono mengi na kumgojea Mungu ya kwamba atakupatia hicho ambacho hauna. Pia nirudishie wanaume wenzangu, Bwana Paul Kagi na Monene na watu wote kwa sababu ya kuwa na mimi siku ya leo. Thank you so much for even this platform, na nimefurahia sana kuongelesha wanaume wenzangu. Asante sana. Thank you so much. Na kufikia basi Monene tuweze kumaliza kipindi kabisa. Tuwashukuru watazamaji kwa sababu ya kufuta time ya kuweza kufuatilia kipindi cha The Men Matters Friday. God, next week tutakuwa tukiendelea na the same topic, tukiangalia deeply about men addiction. Mimi naitwa Paul Kagi. Naitwa Monene David. Until next week, God bless you so very much and take care of yourself. Thank you.